a person should die on the cross. And in my debate, I've proved that Jesus Christ, peace be upon him, he did not die on the cross. So we don't have an English term for a person who's put on the cross but does not die. So the new word that we can coin is crucifixion. F-I-C-T-I-O-N, fiction, not fiction, not F-I-X-I-O-N. So what we believe, that it was a crucifixion. C-R-U-C-I-F-I-C-T-I-O-N, but it was not crucifixion, F-I-X-I-O-N. Because I proved in my talk that he did not die on the cross. To cut it short, to make the Christian realize, in one nutshell, how to prove that Jesus Christ, peace be upon him, did not die on the cross. He was not crucified. When Jesus Christ, peace be upon him, was asked. अच्छा, यहाँ पर जो बड़ी गौरतलब बात है ना, वो ये है कि जाकिर नाइक मुर्तद हो गया है, लेकिन आज भी सुन्नी मुसलमान जो हैं बैठ के तालियां बजाते हैं इसकी बातों पर। मुर्तद कैसे हो गया है? इसलिए कि यहाँ पर जो ये नजरिया पेश कर रहा है वो अहले सुन्नत का नजरिया नहीं है। इसके अल्फाज जो है गौर से सुनिए, यहाँ से। He was not crucified. When Jesus Christ, peace be upon him, was asked by the people to prove that Jesus Christ, peace be upon him, did not die on the cross. He was. अब ये कह रहा है कि यीशु मसीह सलीब पर मरे नहीं थे, इसका मतलब वो सलीब तक गए थे। जीसस क्राइस्ट डिड नॉट डाई ऑन द क्रॉस, कि वो सलीब पर मरे नहीं थे, इसका मतलब वो सलीब तक गए थे। आगे इसके बाद अब ये जो अमूमी तौर पे जो अक्सरियत है मुसलमानों की, वो जो नजरिया पेश करते हैं वो है सब्स्टिट्यूशनरी थ्योरी, यानी कि शबीह बदल जाने वाला सोन थ्योरी किसी और को प्रेजेंट करते, मैंने अभी बोला था जिस वक्त आप नहीं थे। सोन थ्योरी जो है वो अहमदियों की है। सब्स्टिट्यूशनरी थ्योरी जो है वो शबीह बदल जाने वाला नजरिया कि ईसा की जगह कोई और मसलूब हुआ, जबकि जो सोन थ्योरी है वो अहमदियों की, जिनको काफिर कहते हैं सुन्नी मुसलमान, जाकिर नाइक समेत, वो उनकी थ्योरी है। और जाकिर नाइक यहाँ पर क्या कह रहा है कि यीशु मसीह सलीब पर नहीं थे मरे, बल्कि वो जिंदा थे, यानी कि वो बेहोश हो गए थे। और यही थ्योरी जो है ये अहमदियों की है। वो भी कहते हैं कि यीशु मसीह मरे नहीं थे, बल्कि वो गशी की हालत में थे, यानी कि बेहोश हो गए थे। और उसके लिए फिर जाकिर नाइक आगे आर्ग्यूमेंट क्या देता है? आर्ग्यूमेंट देता है यूना नबी का निशान, कि यूना जो है, बल्कि वो सुन ले फिर उसके बाद करते हैं बात। When Jesus Christ, peace be upon him, was asked by the people that, "Oh Master, show us some signs." So he replies in the Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38, he says, "You evil and adulterous generation, you ask me for a sign. No sign shall be given except the sign of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the whale, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth." Now, anyone who's a Christian, he knows the sign of Jonah, he has to go to the book of Jonah. It is only one page, only 2 sides. And when you ask any Christian about the sign of Jonah, they will tell us that Jonah was asked by Almighty God to go to Nineveh to deliver the message, but he runs away from the commandment and goes to Joppa. So here, while he's traveling in the ship, there's a storm. So it was a thinking at that time that the storm is due to a person has not obeyed to the commandment of his Lord. So they draw lots. So Jonah, peace be upon him, he volunteers and says, "I have run away from the commandment." At that time, it was a thinking that if they throw the person overboard in the sea would become calm. So they take Jonah and they throw him overboard. Now when they throw Jonah overboard, was he dead or alive? Was he dead or alive? He was alive. When he goes in the sea, normally in a raging sea, in a storm, a human being ought to die. But Jonah does not die. Peace be upon him. He is alive. A fish comes and gobbles him up. When the fish gobbles him up, was Jonah dead or alive? He was alive. If he dies, it's not a miracle. He is alive, it's a miracle. 3 days and 3 nights, the fish takes him around the ocean. The man ought to die because of suffocation. He does not die. It's a miracle. The fish vomits him out on the shore. He ought to die. He does not die. It's a miracle of a miracle of a miracle of a miracle. He's thrown overboard. चलिए जी, आपने सुना है, इसमें ये कह रहा है बार बार कि देखें, यीशु मसीह से जब पूछा गया, फकीहों फरीसियों ने कहा मत्ती की इंजील 12वां बाब उसकी 38 से 42 आयत में कि हमें कोई निशान दिखा, हमें कोई मौजज़ा दिखा, तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें कोई निशान नहीं दिया जाएगा सिवाय एक निशान के, और वो निशान जो है यूना नबी का है।
کہ جیسے یونا 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ابن آدم اپنے لیے وہ یہ ٹائٹل استعمال کرتے تھے، ڈیوائن ٹائٹل ہے یہ، قبر میں رہیں گے۔ ذاکر نائک کہتا ہے کہ یونا جو ہے وہ قبر میں زندہ تھا، مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھا یا مردہ؟ زندہ تھا۔ تو اس کا مطلب یسوع مسیح بھی چونکہ انہوں نے نشان یونا نبی کا دیا تو وہ بھی پھر زندہ تھے۔ تو یہ تھیوری ہے احمدیوں کی، قادیانیوں کی، مرزائیوں کی۔ اور جب میں مرزائیوں سے بات کرتا ہوں اور وہ کوئی فضول بات کرتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ مرزائی ہے تہاڈی پھر ہے۔ تو یہ مرزائیوں کی تھیوری ہے، اور ذاکر نائک یہاں پہ مرزائیوں کی تھیوری کو مان رہا ہے، کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح صلیب تک تو گئے تھے، صلیب کا انہوں نے جو کرب ہے وہ بھی گوارا کیا تھا، لیکن وہ مرے نہیں بلکہ وہ زندہ تھے قبر میں، جیسے یونا نبی تھا۔ اور یہ تھیوری جو ہے غلام مرزا احمد قادیانی کی تھی، احمدیوں کی ہے۔ اور چونکہ ذاکر نائک اس تھیوری کا حامی ہے، حرامی، تو اس سبب سے ذاکر نائک پھر ہو گیا مرتد، کیونکہ ذاکر نائک پھر یہ مانتا ہے کہ یسوع مسیح بے ہوش ہوئے تھے اور اس کے بعد اٹھ کے وہاں سے سری نگر بھاگ گئے کشمیر، اور 125 سال کی عمر میں جو ہے ان کو موت آئی۔ اور احمدیوں کی اس تھیوری کے مطابق کمپلیٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب غلام مرزا احمد قادیانی آیا تھا تو وہ اصل میں مسیح موعود تھا، وہ مسیح کی دوسری آمد تھی۔ تو ذاکر نائک پھر آج سے مرتد ہے، اور جتنے لوگ اس کی باتوں پہ تالیاں بجاتے ہیں نا، آپ میں تو لعنت بھیجنا جائز ہے، اس پہ لعنتیں بھیجا کریں۔